This is Anya. She is 17 now and lives in Berlin. Last year, on March 9th, 2022, in Ukraine's Kyiv region, a single Russian bullet pierced her body and killed her 12-year-old brother Vlad. Я вже постріляна, я вже говорю: Владик, вставай. Він, взагалі не відкликається, нічого. Я тоді ще нічого не розуміла. This is Maria from the village of Novy Burluk in the Kharkiv region. She has had a Russian bullet in her body since the day she desperately tried to save her granddaughter. 10-year-old Katya was shot dead by Russian soldiers on the second day of the full-scale invasion. Я хочу, щоб весь білий світ знав, що її немає. This is Anatoly. In April 2022, in the village of Havrilivka in the Kherson region, Russian soldiers shot and killed his friend, 15-year-old Mykhailo Ustianivsky, right next to him. Я бачу, що він, руки прижав до серця, дома. І що я перше побачив, це якісь комочки білі, з кров'ю. Standing over the graves of these children, you can't help but ask yourself, how did it happen that the Russian military shot them? Who is responsible for this? Why were these children killed? We also couldn't help but ask ourselves these questions. These three stories are about the gaping holes left in the lives of Ukrainian families by Russian bullets. And about the difficult attempts to fill these holes with facts, investigations, accountability, and justice. Before Russia's full-scale invasion, the Mahdyks lived a quiet life in a small village near Bucha. Valery and Ola had two children, a daughter Anya and son Vlad. Their son only lived to be 12 years old. Він був дуже веселий, дуже кмітливий, дуже такий спішив жити. Я отак зараз так все хотів встигнути, все швидко, все. Він хотів стати успішним, так сказати, багачем дуже рано. Він сказав, в 16, десь я вже з'їду від батьків і буду собі нормально жити на свої гроші, на свою зарплату, буду собі заробляти. Він так і говорив, він програмуванням хотів займатися. Він любив саме більше ігри комп'ютерні, з чого я весь час, я забороняла, я по часу це встановлювала, то в нас трошки були по поводу цього, він: мама, я там буду вигравати, подивися, як я класно граю. І весь час умів викрутити, знаєте, я там починаю своє говорити, а він своє. Тік-ток я його заставляла знімати, тому що мені там, наприклад, побачила якусь ідею в тік-тоці, і там треба ще якась одна людина. І він, якби перший, хто попадався під руку, тому що він прям в кімнаті напроти. І я з ним завжди виходила, там, така: Владик, давай, одягни ці очки, нам надо це. Владик. The memories of Vlad are preserved in these short videos. On his tombstone, an image of the boy shows him doing his favorite thing, playing video games.
Kyiv Vinarska from Kharkiv was even younger than Vlad when she was killed by Russian soldiers. She was 10 years old. Her parents, Oksana and Artem, had to fight hard for even those 10 years with their only child. Історія у нас вийшла така, вона в нас була довгожданна. Вона в мене була недоношена, родилась 860 грам, 35 сантиметрів. І її одразу забрали в реанімацію під апарат іскусственного дихання ІВЛ. І вона місяць була на апараті. A ventilator damaged Katya's lungs. She spent a month in an intensive care unit where she contracted pneumonia. She spent the first years of her life on medication, and despite doctors' predictions, eventually grew up to be cheerful and active, with a lot of friends and plans for the future. Мама, я буду блогершей. Да. Я говорю, конечно. Говорю, ты, говорю, до 10 лет, говорю, сколько профессий уже поменяла? То она говорила, я хочу дрессировать дельфинов. Сначала тоже говорит, я буду доктором, как ты. Her parents often sent little Katya to the village of Novy Burluk to visit her grandparents. There was more nature there and less internet. Давай там пополю, травку, посадить что-то. Вот это она... Ну, то есть ребенок был всесторонне развит. Не только там гаджеты. Это, очень сильно любила, но в деревне уже гаджеты отходили, потому что там не было интернета, и это было очень круто, что там нет интернета. In the village, the center of Katya's life was the store where her grandmother worked as a salesperson. Всегда вона з усіма приїжджала, не сказати, що вона городська дівчинка була. З усіма людьми общалася, всім все розказувала. Подружка в неї тут була. Це вони тут в неї співали, танцювали, знімали одна одну. Here, in the village of Novy Burluk, Katya was killed by the Russian military. This is where she is buried. Mykhailo Ustianivsky went to school in a village in the Kherson region, on the banks of the Dnipro River. His parents and grandparents, Nina and Mykhailo Ustianivsky, lived in the same village. Their memories of their grandson are full of life. Він любив покушати, сюди до бабушки приходив з школи і кушати. Помогти, це в його в першу чергу. Покопати нам. Це його це не отнімеш. Добра дитина була, я ж кажу. Жіночка старенька, інвалід, іде по вулиці, а він іде з школи. Несе сумку, тому що він так воспитаний. Mikhailo's grandparents have now left their home because of constant Russian shelling and have temporarily moved to another village. His best friend Anatoly is now abroad. He shares his memories of Mykhailo with us online. Добрий, характер у нього був добрий, спокійний, не нервничав. Він мене приглашав додому до себе, і ми гуляли в телефонах. І так кожен день був. Телефони, буває, там допомагав йому, про ігри общалися, таке що. Mykhailo and Anatoly were together when Russian soldiers shot at them. Anatoly was not hit. Mykhailo was shot dead. He is buried in his native village. He was 15 years old. The countdown to the murder of these three children began on February 24th, 2022. Russian troops invaded Ukraine from the north, east, and south. On all fronts, this invasion was accompanied by massive crimes against Ukrainian civilians, violence, rape, and murder, including of children. Nobel Peace Prize laureate Alexandra Matvichuk and her colleagues from the Center for Civil Liberties have been documenting Russian war crimes since 2014. She is convinced that in this war,
Russia is deliberately using terror as a weapon. Тобто вона цілеспрямовано завдає невимовного болю і страждань цивільним людям, щоб зламати наш спротив, щоб у нас не було енергії захищатися, щоб ми не могли боротися, щоб нам було так боляче, щоб просто не могли боротися, і вона окупувала країну. Це свідома політика, вона легітимізується, освячується вищим політичним, військовим керівництвом. Crimes against children have become an integral part of this strategy. They are repeatedly mentioned by the Russian military in telephone conversations intercepted by the Ukrainian special services. Теперь сказали, всех хуярить, всех подряд, гражданские дети, не дети, всех хуярить, сказали, всех. Как мы между собой общаемся, говорят, надо всех убивать, и детей, и женщин, и всех подряд. Хто сказав? Ну, неважно, что сказать. Всех надо убивать, всю Украину надо вытравить просто. Что мы делаем? Убиваем гражданских детей, блин? Нет, вы не убиваете гражданских детей. Вы фашистов убиваете, блядь, поверьте тоже. Все, прекрати, не надо. Human rights activists have recorded cases where Russians have even targeted unborn children. Я опитувала жінку, яка потрапила в полон вагітною. Її били металевими палицями. І вона благала не бити її, тому що вона вагітна і вона очікує на дитину. І їй сказали, ти укропка, і твоя дитина не має права бути народженою. In the first hours of February 24th, the Mahdyk family in the Kyiv region found themselves almost in the epicenter of the fighting. Russian forces were trying to capture the strategically important Hostomel airfield, located less than 10 kilometers from their village. Перші 3 дні ми просто бачили, як техніка прям їде за 100 метрів від нашого дому, тому що дорога. І ми просто бачили кожен день, як їде техніка, танки, все просто. І постійно вертольоти, гелікоптери літали над нашим домом. Це було страшно, і особливо ввечері, коли у мене з вікна відкривався прямий вигляд на Гостомель. І я просто бачила ці всі вспишки, і це було надзвичайно страшно. Ми з дітьми підвал, там прочистили все. Туди занесла ікони, їду, свічки, і попросила дітей, щоб вони там сиділи. Despite the fear and danger, the family decided to stay at home. Trying to evacuate from Russian-occupied territory seemed even more dangerous. Мені дзвонили з Бородянки, подружки, з Бучі, уже там убивали людей. І, говорили, сидіть вдома, нікуди не вирушайте, не потрібно, сидіть вдома. Сидимо і живемо в своєму домі, на своїй землі. For 2 weeks, the family lived hoping that the fighting would just end. The children, Anya and Vlad, tried to distract themselves with at least some entertainment. On March 8th, International Women's Day, widely celebrated in Ukraine, 12-year-old Vlad organized a small party for his mother and sister. 8 березня він приготував піцу і салат зробив з кукурудзкою. Да. Це вас привітати з сестрою. It was the last full day of his life. The next day, the family finally tried to escape to Ukrainian-controlled territory, and Vlad was killed. The Vinarski family in Kharkiv made their decision immediately. The Vinarskis live in the northern Saltivka neighborhood, which has been turned into a living hell by Russian shelling since the beginning of the full-scale invasion. It was the shelling of their neighborhood that woke them up early in the morning on February 24th.
Просыпаюсь от того, что начались выстрелы. Оксане говорю, началась война. Она... Я не поверила. Да, не поверила. Я говорю, какая война? Это, говорю, салюты стреляют. Да, а потом, когда неочередной взрыв, она вот так вот села на кровать, и минут 10 просто в штопоре. Потом попросыпались все, и от взрыва ударной волной перекосило замок, и мы очень долгое время не могли открыть двери. Очень. То есть мы где-то... Это полдня где-то. Ну да. At the time, 10-year-old Katya's maternal grandfather was also in the apartment with the family. Together, they decided that it would be safer to send the child to her grandparents in the village, so they did. In the evening, they called and everything was fine, but the next day, a phone call brought terrible news. Думал, позвоню, узнаю, как дела. Дела оказались плохи. Тоже я была на работе. Я как раз принимала смену. Это где-то, наверное, часов 6, может, начало 7 уже вечера. Тоже мне звонит мама. Я говорю, Дотя, извини, Кати нет. У меня, конечно, истерика была очень сильная. Накололи меня наркотой всем на свете, подруги от меня не отходили. It turned out that already by the next day, the village of Novy Burluk, which was supposed to be a place of refuge for the child, had been occupied by Russian troops. Meanwhile, everything was more or less calm in the village in the Kherson region where Mykhailo Ustianivsky lived. The area was controlled by Russian forces, but it was spared of fighting. Russian troops appeared in the village in March 2022. In April, they killed the boy while distributing so-called humanitarian aid. Він із дружком, в його теж бабушка старенька з цим тараном. Йшли, давали муку там по 2 кілограми. Йшли вони її тут. За ті 2 кілограми муки вбити дитину. Може тобі дровини не The Mahdyk family in the Kyiv region suffered the tragedy on March 9th, on the very day they could no longer bear to live on the front line. 2 тижні в окупації ми вже сидимо і від кожного шороху, отак, і ми вже біжимо постійно і в погребі, і ми вже, набридло нам вже спати в тих погребах постійно. Кожну ніч, коли ми чуємо якийсь дуже гучний звук, ми зразу біжимо в погреб. І це постійно збивався сон. Просто вже дуже надзвичайно великий стрес був. З 8 на 9 в ніч було дуже гучно в Гаврилівці. І цілу ніч ці вибухи, от воно рве, вони взривають, і це дуже страшно. І я вже розуміла, що якась стає така погроза, щось такого, щось, не знаю, чи таке відчуття якесь стало, може за ту ніч так стало страшно. Влад не хотів виїжджати. Він сказав, давайте вже вдома сидіть, я вже не хочу. Він плюс дуже був невиспаний, він хотів спати тоді, а ми його якраз розбудили, сказали, їдемо, давай, все. On their way to Ukrainian-controlled territory, the family decided to visit relatives in a neighboring village. They put a sign in Russian on their van that said "Children" and set off. Approaching the relative's house, the Mahdyks ran into a column of Russian vehicles. They stopped, turned their car around, and started driving back. Russian troops pursued them and opened fire on the civilian car. A single bullet hit the car,
pierced through the body of 16-year-old Anya and killed 12-year-old Vlad. Просто така повертаюся, дивлюсь, ну і відчуваю, що мене прострілюють. І потім, Владик ляг, і все. Я вже прострелена, я вже говорю: Владик, вставай. Він взагалі не відкликається, нічого. Я тоді ще нічого не розуміла. Я реально на повному серйозі там говорила: Владик, вставай, все закінчилось, вставай, ми вже від'їхали, не лякайся. І, у мене вже тоді дихати мені було важко, тому що це легені було прострелено. І я дивлюсь, і просто бачу, що на ньому також є якась кров. Fleeing from the Russian soldiers, the family went back home. Only then did they realize that Vlad was dead. Ми приїжджаємо додому і заїхали в той двір. І чоловік, вона виходить, стогне, а він лежить, він його виймає. І каже: Оля, він помер. But there was no time to even process this horrifying event. They had to save their daughter. There were no ambulances, so they had to fend for themselves. The father was left with the body of his younger son. The mother took her daughter to the hospital in occupied Bucha. Я вже якось навіть налаштувала себе на те, що все може бути і що я можу прямо сьогодні померти. Тому перед тим, як виїхати, я дала телефон своєму тату і сказала, віддаси його Лері, якщо мене не стане. Тому що Лера — це моя подруга, яка єдина знала, що в мене пароль є. Який в мене пароль на телефоні. Зараз. Olha and Anya did not make it to the hospital. On the way, they were stopped at a roadblock with Russian soldiers from Chechnya, Kadyrovites. Olha begged them to let her and her wounded child go to the hospital. Eventually, the soldiers took the girl and her mother to their camp, where they received medical care. The soldiers filmed it all on video. Мені було страшно, тому що я бачу, цих військових, і вони там, мені було просто страшно, знаєте, я їх побачила, мене отак просто. Тому що я розуміла, що ці ж самі люди, можна сказати, мене розстрелили. І мого брата взагалі вбили. Як ви думаєте, на що вони це знімали на відео? Тому що вони показували, що це вони спасають наших, що наші стріляють наших. Вони в лісі так і сказали: ви ж не думаєте, що це ж росіяни простріляли? Це ж нацисти, вони розстріляли вас, а ми спасаємо. The very next day, Chechen leader Ramzan Kadyrov posted the video of Anya being helped on his Telegram channel with exactly this message. The message simply cannot be true. The territory was completely under Russian control, and only the Russian military could have shot at the Mahdyk's car. На окупованих територіях просто не можуть бути українців, які б це зробили з нами. І так це, звичайно, зробили їхні самі люди. After Anya received medical care, the Russian soldiers sent her and her mother to a hospital in Belarus. They stayed there for a month. They then went to Berlin. Meanwhile, her father buried her brother Vlad in his native village. 600 kilometers to the east, in a village in the Kharkiv region, Kyiv Vinarska was supposed to be safe. But on the very first night, she was frightened by explosions nearby. The next day, a large convoy of Russian military vehicles drove into the village. They faced no resistance. There were no Ukrainian soldiers in the village. Maria Kivshar was at work. Katya was at home with her grandfather. І з утра, в общем, вона ще спала, дідусь мене привіз на роботу. Тоді ж приїхав забирати, а я йому кажу: ти її не оставляй саму, тому що вона злякалася, буде сама вдома боятися. Лучше б вона вдома осталася. Around 2 in the afternoon, Maria Kivshar closed the store and got into the car with her husband and granddaughter. They drove to Shkilna Street in the center of the village, which was lined with Russian armored vehicles. Suddenly, they heard the sounds of small blows to the car.
the civilian car was being shot at. До школи під'їжджаємо, вона лізе ззаді наперед. І кажу: Катя, сядь, зараз будемо вдома. Вона піднімає одежку і каже: бабушка, посмотри. А в неї тут дирочка, ні крові, нічого не було, просто... The injured girl was quickly brought to a Russian military medic who was in the convoy. He injected Katya with painkillers and told her grandparents that they had 3 hours to get the child to the hospital. They put Katya in the car, hung a white shirt on the car as a white flag, and drove away. Immediately afterward, local resident Anatoly heard a completely different prognosis from the same military medic. І вони поїхали зразу. А цей же воєнврач каже, що у неї пробита печень, чорна кров. Вони не довезуть її. Maria Kivshar and her husband did not hear this. They were rushing to the hospital as fast as they could. Я всю дорогу молилася, щоб ми доїхали. Тільки просила: внучечка, не засипай, внучечка, не засипай. Ну, вона не спала, тільки отож так головкою туди-сюди і все. Не плакала, нічого. Біла була, як стіна. The attempt to save the girl was desperate. To get to the hospital, they had to go through Russian positions near a village which was being fought over. There, the grandfather begged the Russian soldiers to let the car with the mortally wounded Katya pass. They refused. The grandfather returned to the car. When an attack on the Russian troops came from the side, they fired on the car head-on. That's how Katya's grandparents were wounded. Katya received a second wound to the head. Я то Катю заховав, як заховав. Я вже хотів, упав на неї, вже пізно. То жінку поранили, пуля в неї під серцем. Мене то голову, руку, ногу теж. І не спів її заховати. Maria and Mykhailo Kivshar returned to the village with Katya's body. The girl was buried here. Дуже больно. Ну, я хочу, щоб весь білий світ знав, що її немає. А скільки діточок пропало, скільки бідненьких показують. За що вони почали тільки жити, а їх забрали життя. On April 15th, 2022, 15-year-old Mykhailo Ustianivsky from the village of Hevrylivka in the Kherson region joined the terrible list of children killed by Russians. The village was then under occupation. The Russian occupying forces, under the leadership of Suren, an officer appointed to oversee the occupied Hevrylivka and the neighboring villages, had brought humanitarian aid. Mykhailo and his friend Anatoly went to collect some at the village council. Мої батьки, тобто бабуся, відправила мене на гуманітарку до сільської ради. І в цей же день Михайла теж послали батьки до цього гуманітарку. Він мені подзвонив, зателефонував, сказав: не хочеш зі мною перейтися? Та давай, мені теж якраз на гуманітарку. We looked for witnesses to what happened next in the village of Hevrylivka and found them. The murder took place in front of this man. His name is Mykhailo Ustianivsky. І хлопці йшли ж з пакетами по гуманітарку. Сказали, гуманітарку будуть, і йшли. А тут виїжджає БТР, Урал бронірований, всі в кому, а діти не бачили такого. Це нормальна реакція дітей, страх. І вони одразу там заброшений двір, і вони через двір, через бур'яни по городах і тікать. Thanks to Mykhailo Ustianivsky and Anatoly Taran, we were able to reconstruct the events that followed. On the way to the village council, Mykhailo and Anatoly saw Russian military vehicles and got scared. The children began to run away. First, they hid in an abandoned house. Then they ran through vegetable gardens. Dozens of soldiers went after them. At first, they shot in the air. Then, to kill. Anatoly was not hit. Mykhailo was. Вас сотня людей, 2 хлопчика біжить, і вони оцепили повністю периметр переулок і стріляють. Сафарі роблять. Так, да, охота натуральна, як це. Я ж біжу на нього, дивлюся, і бачу, він падає. Я думаю, він просто симулює, щоб не було погано. І він падає,
в колобочок, падає в колобочок. Я його переворачую на спину. Ну, я бачу, що він, руки прижав до серця. Дома. І що я перше побачив, це якісь комочки білі, з кров'ю. Я не знаю, що це, я так не хочу. А що вам ще Михайло встиг сказати після того, як по вас вистрілили? Ти мій лучший друг і все. Це його слова. The Russian military quickly took Mykhailo into an armored vehicle and drove him away. Others found his father, Serhiy, in the village. They also put him in an armored vehicle and drove him around the village for a long time. Eventually, they brought him back home. Батько ще їх у БТРі ж питає, каже, хлопці, скажіть, якщо ми там щось винуваті, накажіть нас якось, де мій син? А той там у БТРі сидить, каже, сиди, бо й ти зараз пулю в лоб получиш. To justify the murder of the child, the Russian occupying troops tried to come up with several versions of the events. First, they immediately informed their leader, Suren, that they had allegedly found a guard post where there were Ukrainian soldiers in a village, although in reality there were none. А ці ж як застрелили, і той Сурен же ж виходить, і там длинний такий підходив, я якраз проходив, підходить і каже, там бойниці, там огнєва точка, бойниці, це щоб вже ж на дітей звернути. Там розвалена хата, там нічого не було. Той Сурен сразу на себе бронежилет, каску. Ты же мне говорил, здесь никого нет, там бойницы, там огневая точка. Сразу всі жовті в машини, в бронежилеті і вперед полетіли дивитися цю огневу точку. Там нема нічого, воно хата як стояла, розвалена, так і стоїть. А дитини нема. Later, another version emerged that the children were filming Russian military equipment on their phones. Anatoly Taran flatly denies this version of events. The grandfather of the murdered boy says that no traces of any such videos were found on his phone. Довго не могли розблокувати цей телефон. Потім розблокували, ніяких снімків там немає. Цього БТРа і цих солдатів. His parents only found Mikhailo's body 4 days after the murder in the Novokhovka morgue, 80 kilometers from his native village. Mykhailo is now buried in the village cemetery, which is inaccessible due to shelling. However, the name of the unit leader who killed him is known, Suren. This will prove to be extremely important. Nobel laureate Alexandra Mefitchuk is convinced that the reason for the war crimes among the Russian military is not only hatred, it is in their culture. Російські військові вчиняли страшні злочини в Чечні. Російські військові вчиняли страшні злочини в Сирії. Російські військові вчиняли страшні злочини в Грузії, в Молдові, в Малі, в Лібії, в інших країнах світу. Вони ніколи не були покарані. Вони вірять, що вони можуть робити все, що завгодно. Оця безкарність, оця довга традиція безкарності, вона стала частиною російської культури. І тому це вже не треба спускати у вигляді військових якихось директив і наказів. Це, як то кажуть, на підкорці. Нам треба було вбивати несовершеннолетних женщин всіх. Прикинь? А я знаю, Ленка говорила. Уничтожение полное сразу. Вообще просто. Стрелять нахуй. Там все объяснили. 14-18 девушек вот. Просто наповал. Шла вон мать с 2 детьми. Ну и что, наши вальнули ее при детях. Завалили. Конечно. Она считается, конечно, тоже враг.
To try to break this pattern of impunity, we searched for those responsible for the murders of Vlad, Katya, and Mykhailo. We traveled to the Kherson and Kharkiv regions, interviewed dozens of people, gathered all possible information on the ground and on the internet, and talked to law enforcement. The murder of Vlad Mahdyk in the Kyiv region left us with few clues. The van in which the family was traveling has a single bullet hole in it, from the bullet that pierced Anya and killed her younger brother Vlad. But Olha Mahdyk cannot describe in detail the soldiers who came after their car. Ну, це стріляли точно ті люди, що вискочили з тих машин і бігли на нас. Ну, це ж не тому що вони бігли з такими великими. Я точно пам'ятаю ці автомати. Я не знаю, ну так далеченько. Ми ще так не доїхали далеченько, да, вони почали бігти. The main problem with the official investigation is that the car's passengers are the only direct witnesses to what happened. Є велика складність з відсутністю будь-яких додаткових джерел інформації для того, щоб можна було відновити всі ті події, які там відбувалися. Немає навіть свідків, які би з інших слів могли би повідомити, як це відбувалося. На якій машині, яка форма тих російських військових для того, щоб можливо було їх ідентифікувати. Often, surveillance cameras on buildings can help in these cases. We walked around the street where the murder took place, but we did not find a camera on any building. There's also no video footage from the roads that would allow us to track the movement of Russian military equipment on the day of Vlad Mahdyk's murder. Були вимкнені камери, які спостерігають як за цивільним населенням у громадських місцях, так і камери, які спостерігають за швидкістю автомобілів та фіксують там кількість автомобілів і ті самі автомобілі. Цієї інформації немає, все було виключено. There is also a high probability that the Russian military unit that fired at the Mahdyk's car was only passing through the village. Therefore, even establishing where it was deployed is extremely difficult. But Olha Mahdyk continues to hope for justice. Да, я би хотіла, щоб вони відповідали за це, тому що ми народжували цих дітей, синів своїх не для того, щоб вони розстрілювали, і щоб так убивали наших людей. In the case of Kyiv Vinarska's murder in the Kharkiv region, we found more possible clues. We went to the village of Novy Burluk for the second time. We hope to find out as much as possible about the Russian unit that inflicted the girl's first and probably immediately fatal wound. That unit stayed in the village for only 2 days before others came. On the second day, the unit shot and killed another person in the village, a man named Pavlo Radkovsky, who was filming a store looted by the Russian military. His video ends with gunshots. The villagers could not remember the insignia of that unit and could not identify them from the ones we listed. Я на них не роздивлявся тоді, мені не до того було. Даже... Only the mayor was able to recall that a Russian military badge was found in the local House of Culture. Знаходили у тому були будинку культури. В будинку культури, да? Таке знайшов? Щось. По-моєму, щось похоже. Може, трохи не так, ну. А його забрали, да, виходить? Чи... По-моєму, його немає. Щас нема там. А ніхто його не фотографував, може, з села? Не можу сказати. Я ні, може, це у тієї завклуби може поспілкуватися. Може, вона що підскаже. We went to the House of Culture, also known as the Club, with its director. She told us how the unit left the village the day after Kyiv Vinarska was killed.
26 числа Радковський Паша погиб. Вже не було. Потім 26-го під вечір вони відтіля поїхали. І як вони поїхали 26-го, я поїхала в клуб. Подивіться, що там робиться. Там ужас. Lyudmila confirmed that a Russian badge was indeed found in the club, but... А він ще зараз у вас? Я не знаю, де він, хто його забрав. Невідомо, так, хто його забрав? The House of Culture is still in the same condition as the Russian army left it. There are all the typical traces of its presence here, as well as the remains of the military's belongings. We searched the premises as thoroughly as possible. We found nothing that would allow us to identify the unit. Only in the village school, a soldier from that unit left a message on the blackboard. Sorry for the mess, we had no other options. And the signature, greetings from Saratov. Saratov is a city in southern Russia, almost 800 kilometers from the village of Novy Burluk. The headmistress of this school heard a short burst of automatic weapons fire just as the car with Kyiv Vinarska was being shot at in the village. Ми почули з чоловіком. Чоловік, як кажуть, коли ж служив в армії, і зразу каже, чуєш, автоматна черга. Я почула. Кажу, Господи, що ж це таке? Він каже, по-моєму, каже, в когось стріляли. Проїхала машина легкова. І тоді вже пізніше ми почули, що вони обстріляли цю машину. The testimony about the machine gun burst is important, as Kateryna Vinarska's grandparents believed that a sniper was shooting at the car. Чуємо, вистріл пішов. Снайпер. Вони заїхали в село, навірно ж, десь снайпер був, чи хто його знає. In a neighboring village, we found the remains of a car that had been shot twice by Russian soldiers. The same car in which 10-year-old Katya was killed. On its side are bullet holes from the shooting in the village when the girl was wounded for the first time. On the hood, from the second time, when they tried to save Katya and take her to the hospital. When we returned to Kyiv, we showed the footage of the car to a weapons expert to get as much information as possible about these bullet holes. He confirmed that the car in the village had indeed been shot at from the direction of the Russian military column. He was also able to make some inferences about the caliber of the weapon used. Але судячи з того, що фарба тут не подерта і отвір досить рівний, то воно зайшло під досить перпендикулярним кутом, не під гострим. Не факт, що він був з такого самого калібру, як оці. Це могло бути і щось менше. Умовно, там, 5,45. Те, що ви сказали, що дитина сказала, що дивіться, дирочка, да. Якщо б це було 7,62, це була б не дирочка, а велика діра. А це, скоріш за все, якщо дирочка, то це осердя 5,45. Там сталеве осердя, воно якраз об двері стесує, це оболонка зовнішня, і сталеве осердя гостре, воно зовсім маленьке, воно там 5 міліметрів. The expert could not say exactly what kind of weapon was used in this case. However, there is more certainty about the second shooting on the way to the hospital. Вони явно не схожі на автоматну чергу. Це схоже на кулеметну чергу. Це схоже на кулемет, який працював з фронтальної проекції по автомобілю, і він пішов отак чергою вгору. Тобто це попали кілька куль в капот і кілька куль в лобове шкло. І все. От це, власне, фронтальна проекція, вони обстріляли автомобіль. This confirms Maria Kivshar's story that the Russian soldiers had shot a car head-on in front of Basilievka. Оце траса отак. На них стріляли збоку, а вони на нас.
But could the car have been hit by shrapnel, for example, as a result of possible Ukrainian armed forces shots at the Russian army's positions at that time? The expert rejects this version. Уламки зазвичай не мають такої рівної форми. Вони не круглі, не циліндричні. Все, що стосується уламків від міномета, від гранатомета там якогось, від гранати ручної, так? Вони абсолютно хаотичної форми. Зазвичай це зовсім різні такі. Якщо ви подивитесь на автомобілі, які попали під мінометний обстріл, там буде багато отворів різного діаметру, різного розміру, і вони будуть не так купно розташовані, вони будуть впливати, тобто, на автомобіль в хаотичному порядку в різні частини. Але я припускаю, що це був кулемет калібру 7,62 на 54, або ПК ПКМ, або ПКП Печенєг російський. Це те, що в них є на озброєнні. Consequently, the holes in the car from the second shooting were caused by Russian bullets. It was Russian bullets that killed Kateryna Vinarska. We have established how it happened. We have established that Katya's first wound was probably fatal, that in both cases, the civilian car was shot at close range, even though it did not pose any threat. We uncovered the likely caliber of the weapon, we found the message from Saratov, but we failed to identify the Russian army unit. The Kharkiv Regional Prosecutor's Office is also still trying to identify the unit as part of an official investigation. Направляються відповідні запити до Збройних сил України для того, щоб ми змогли отримати інформацію, якими саме військами Російської Федерації було окуповано нашу територію, для того, щоб встановити і самих військовослужбовців, і озброєння, яке мали вони при собі, для того, щоб встановити саме обставини події. Meanwhile, Katya's grandmother hopes that justice has caught up with her granddaughter's killers in another way. Як ви собі думаєте, можуть знайти і покарати тих, хто в неї стріляв чи ні? Я думаю, їх немає вже живих. Дай Бог, що не за своє відвітили. Katya's parents, however, do not only hold the soldiers responsible for shooting at the car with their daughter. For them, the responsibility lies with the Russian military and political leadership. Не, ну справедливость, я не знаю. Это весь руководящий состав России и всех, военнослужащих, ну, это как минимум посадить, а я даже вплоть до того вводил бы на этих людей конкретно расстрельную статью. И пускай даже не служащих, а именно руководящий состав, ну, это люди недостойны жить. The official investigation into the murder of 15-year-old Mykhailo Ustianivsky in the Kherson region has also faced difficulties. Law enforcement agencies cannot even exhume the boy's body. The Russian army continues to regularly shell the village where he is buried. Це ускладнює правоохоронним органам отримати доступ до цього місця, провести необхідні слідчі дії, у тому числі ексгумацію, для того, щоб встановити безпосередньо, від чого саме загинула дитина, встановити, з якого зброї, з якої його було вбито, ну і тому подібне. Зібрати речові докази. We had a clue. We knew the name of the so-called occupation commander to whom Mikhailo's murderer's unit was subordinated. Suren. It was he who the boy's grandparents hold responsible for the murder. Він наш внук живе тут. Собака приїхала. Бо він думав, він злякався. Коли внука застрелили, і йому це вже доложили, то він злякався, що народ підніметься. І він визвав оці ще більше. Окружили село, вулиці, все. In the village of Hevrilivka, little is known about Suren,
as he was the commander of a larger area of Russian-occupied territory in the Kherson region. А прізвище цього Сурена приблизно? Ми питали, як його прізвище, ну нам він не сказав. Сурен і все. А то хоч ім'я чи позивний в нього був? Не знаєте? Позивний, я не знаю. Ні, мабуть, його це ім'я було. Ну, це таке Було ім'я. Ну, за Сурена балакали всі, багато знали. От Сурена просто як коменданта нашого округа знали багато. Ну так об'явили, що Сурен комендант округа тут. Він на Придніпровськ, Гаврил. Тоді його й арештували. After returning from the Kherson region to Kyiv, we found several publications on the internet by investigative journalist Oleg Baturin, in which he talks about the occupying commander Suren Mykhailo. Oleg Baturin himself is also from the Kherson region. He was taken prisoner during occupation. Now he is collecting evidence of Russian war crimes as part of the Reckoning Project team. It was witnesses from the Kherson region who told him about Suren Mykhailo. Вони розповідали про те, що цей Сурен був максимально таким жорстоким, і розповідали про історії, які пов'язані зі зґвалтуваннями. Він міг тих жінок, які йому сподобались, або тих дівчат, просто взяти і відвести на позиції російських військових і там залишити на ніч. І, мовляв, робіть з нею, що хочете. Ну, це просто покидьок був, от реальний покидьок. This characterization of Commander Suren fully corresponds to what Mykhailo Ustianivsky's grandparents told us about him. Говорили мені, значить, що у Придніпровському, в Олександрівці, він знасилував дівчинку-школьницю. І батько передав поліції. А він натворив багато. Ну, він, кажуть, багато натворив чудес. Oleg Baturin also learned from the locals that Suren was responsible for the territory of 2 occupied communities in the Kherson region. His headquarters was in the village of Milove. In the region, he, in particular, organized various events of the occupation authorities and even handed out certificates with his signature. З цих грамот одна з героїнь моїх публікацій дізналася його прізвище. Тобто він, Сурен, а там було вже підписано Сурен Микарчан, і навіть було вказано, до якої дивізії, до якого підрозділу, точніше, він має відношення. From open sources, Oleg Baturin found information about Suren Mykharchan's unit and photographs of him. Witnesses recognized Suren in these photos. His unit is based in the occupied territory of the Donetsk region, but is fully controlled by Russia. Eventually, Suren was allegedly detained because of sexual violence. One of the interviewed witnesses who was detained by Russian occupying soldiers saw him while in custody. Він розмовляв тоді з цим Суреном. Все дійсно вказувало, що це він, тому що людина сама мені розповіла про те, що він базувався в Миловому, що він там був комендантом, і що його обвинувачують в зґвалтуваннях. There is a lot of information about Suren Mykharchan's connection to sexual violence, but the circumstances of Mykhailo Ustianivsky's death also make the so-called commander complicit in the murder of a child. Suren Mykharchan is therefore among those responsible for the murders of hundreds of children in Ukraine. Murders that are still happening, as well as other war crimes against civilians. Alexandra Matvichuk and her organization Center for Civil Liberties continue to document them. Ти розумієш, що це свідома, умисна політика. Бо ці злочини вчиняються в усіх регіонах, ці злочини вчиняються усіма військовими, і ці злочини тривають. Тобто вони не припиняються як практика після вчинення. Ми готові це довести, і ми це зробимо в міжнародних судах, ми це зробимо в національних судах.
Тому що час перервати це коло безкарності і цю жорстокість, яка стала частиною російської культури. This cycle can be broken. It may take years to identify and bring the perpetrators to justice. In the meantime, the families of the murdered children have to keep on living their lives, lives in which the bullets fired at their children have left similar, terrible holes. It is too painful for 15-year-old Mykhailo Ustianivsky's parents from the Kherson region to speak with journalists. The boy's grandmother still finds it difficult to even look at his photo. Фотографія це таке, ну а я не можу дивитися, мене душа болить. Я це так забіжу в кухні, в нас він там на фотографії. Я гляну, поцілую і вибігаю. Не можу, так душа болить за ним, що така дитина. The parents of 10-year-old Kateryna Vinarska, who was killed in the Kharkiv region, dream of having another child. Чесно, моє бажання, мабуть, ще раз завагітніти. От. Якщо Бог, звісно, дасть, да, будемо старатися, ще родити дитинку. Оксане намного тяжелее, чем мне. Как мама. И если она родит, то намного ей будет... просто ребенок будет отвлекать, и уже будет акцентированное внимание именно на этого ребенка, и не так уже будет тревожить Катя. А так, просто разговоры каждый день. В мислях вона в нас завжди. І буде завжди з нами. The parents and sister of 12-year-old Vlad Mahdyk, who was killed in the Kyiv region, decided to adopt a boy. Now, Anna Mahdyk has a brother, 12-year-old Sasha. Ми це насправді хотіли зробити ще до війни, але ніяк руки не доходили. Ну, як завжди, знаєте, до війни ніколи ні до чого руки не доходили. Хотіли, і Влад завжди говорив, що я хочу молодшого братика. Ну, типу, щоб побути старшим, як я. Sasha does not want to talk on camera, but he knows about Vlad, who too wanted a brother. Ми на кладовище ходили разом, він все знає. І так сталося. Так він і вчора, от ми на кухні стоїмо, а Саша каже, мама, так мало прожив Владик, всього 12 років.